Good morning, all of you. Today we discuss about the role of cytokines. Cytokines are the small peptides generate 10 to 30 kilodalton, and which are protein or peptides or the glycoproteins, which is mainly help for the immunity system of our body. This is very important mm, mediator that can helps the immunity against some infection, some inflammation, or some the diseases. So, what is cytokines and what the functions and what the major roles of the body? And in case of COVID-19, the cytokine storm. This is major role for the COVID-19. So, cytokines now can start. Cytokines, it is a low molecular weight protein, about 300 kilodaltons. Basically, it is a proteins, peptides, and the glycoproteins, and that will be bind with the receptors, alter the gene expression. They bind with the specific receptor and the alter the gene expression, and very low kilodalton of the receptors binding. That is the cytokines regulate the immuno response. All the immuno response, most of the immuno response can be done by the cytokines and decided the intensity and duration of immunoresponse. All are depend on the cytokines. So cytokines is such a chemical mediator which produce so many compounds. Cytokines include chemokines. This is also interleukins, in lymphokines, and the tumor necrosis factor. These are the newer component which are mediator for the inflammation or infection or in different types of disease to produce some disease its inflammation and other disease or by the chemical systems or the presence of antigens. This antigen can stimulate the B lymphocyte or T lymphocyte. Finally, the stimulus will be released and produce a cytokine will be increased and stimulus. Then the receptor can bind with this and signal can be received. Actually, they produce cytokine produces some signaling system, just like in a train. There is some signal. There is a green signal that will be train will be pass or the red signal that will be stop. That type of signal that is immunity that is fight against or immunity develop against the disease, and finally the signal will be produced due to the cytokines, and they that will be that bind with the particular receptor target cell, and finally the biological effect will be done. Suppose you are infected some disease or some microorganisms. In that case, this when this microorganism invade your body, a particular chemicals or the some endotoxin or exotoxin or other things or viral virions, they stimulate the beta cell or T lymphocytes, and they produce cytokines, and that cytokines produce some signal. That signal like interleukins or others that will be discussed previously, and that will be bind to the receptor of the target site where it will be affected. In finally, this signal bind with the receptor and the targets of a target cell, then the biological effect will be done. That means it fight against the microorganism. Ultimately, it fight and win this. You can then the infection will not occur. If lose this, then infection will be occur. So these are the target, the macrophages, basically the and T helper cell and activated T helper cell. These are produced. This is the inflammatory response. So many by this is the fibroblast, endothelium, and these are the different types of antigen, hypothalamus, nucleus, and neutrophil antigen, binding antigen, B cell, activated B cell, plasma cell, T cell, like cell, a natural killer cell, eosinophil,
mast cell. These are all and the stem cells. And these are produced so many types of interleukins, like interleukins 1 to 12 different types of mediator which release from the macrophages to extinct T cell to activated T cell, and they produce the tumor necrosis growth factor beta also, and the contact of the expansion. So it is a huge inflammatory response or due to some signaling systems due to the presence of cytokines, and they act on the specific receptor of a specific tissue or the cells. So I think it is a very good signaling system. If a good coordination in the signal system, there is a person having the immune system has developed, and they can immunize or they can fight against the disease, infection and inflammation. If you not, or there is a problem in case of so many types of interleukins, basically the interleukins is produced due to the stimulation of cytokines. Am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. I think you can understand it. Just try to understand it. There are different types of B lymphocyte and T lymphocyte that produce some interleukins, and that interleukins produce due to cytokines. Cytokines produces some signal. That signal goes to the receptor of the particular cell, particular that then fight against the disease or infection or the inflammatory response. What is the action of the cytokines? And it will be divided into three types of cytokines. In action can be divided into three types. One is the autocrine, paracrine, and the endocrine. Autocrine means those are cytokines. Autocrines, these are action. The cytokines produce on the target and the receptor where it will be produced, and their response will come in the same cell, that is called autocrine cell, autocrine action. Paracrine, that means cytokine produced from the cell and they produce the effect on the nearby cell, that is called the paracrine cell. And that means cytokine produced from one B lymphocyte or T lymphocyte, but their action will not occur in the T lymphocyte. Their action will on the nearby cell, that is called the paracrine action. Then the endocrine in such just like a hormones. Endocrine produce some hormones that will be circulated in the bloods or mediate different mediators are circulated through the bloods, then effect on the target cell or distant cell, that is called the endocrine cell. Here also same things, but cytokines and hormone are not same, but they only the mechanism is the same. That's why it is called endocrine action. Hormone generally produced on the endocrine gland from one, suppose from the thyroid cell. Thyroid gland which produce T3 and T4, which is utilized for, or which is basically control the metabolism of all these things: carbohydrate, fat, protein, minerals, and the blood, water also. But that type of systems of, in case of endocrine action, the lymphocyte or the any lympho T or B lymphocyte that produces cytokines, that cytokines circulate through the bloods and finally act on the distant cell, that is called endocrine action. The first is the autocrine, that means same cell act on the where it will be synthesized and where the action will be the same cell. Paracrine, it will synthesize one cell and action on the nearby cell. And endocrine, which is the cytokine secret from the one cell which is circulate through the blood, then the distance organ. I think do you understand what is the endocrine, paracrine, and the endocrine and autocrine section of the cytokines? Clear? Yes, sir. Understand? Okay. Next, cytokines activity. This is the cytokines activity. Action of cytokine. This is the cytokine action can be. This is the activity of the cytokines. Oh, color change হয়ে গেছে.
Now the activity of the cytokines activity. Pleiotropic action. One cytokine can have different effect on the different cell. I think it will be, that means one cytokines can effect on the different cell. This is the most interesting thing. The one cytokine are the same, but which is secreted from the different cell and which their effect also different. Pleiotropy action of cytokines. Redundancy, that means different cytokines can have the same effect. Here also just different. Same cytokine which act on the different cell and in the different cell also, and their effect also different. But here redundancy means different types of cytokines which also act the same type of effect. Synergistic, that means cytokine which effect on the bind with the other receptor, they produce some agonistic or increase the activity. Antagonist just decrease the activity, and the cascade induction. Just elaborate in the next slide. Just pleiotropy. This is the target sites. Okay, this is the pleiotropy. This is the activated T helper cell. This is the activated T helper cell, and the type of action is the pleiotropy. The T helper cell produce interleukin 4. This interleukin 4, which is the same cytokines, type of cytokines which activate the target the beta cell, thymocytes, and also mast cell. And they activate the activation, proliferation, and differentiation. And in case of thymocyte, they proliferation. In case of mast cell, also proliferation. So the same type of cytokine, same type of cell, one cell produce same type of cytokines. Here it is the interleukin 4. They activate of target cell like beta cell, and they activate effect is the activation, proliferation, and differentiation. And that interleukin 4 in case of thymocyte, which is may effect is the proliferation, and also same the interleukin 4 in the mast cell they produce the proliferation. I think understand, this is the pleiotropy. Hello হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারা গেছে। বুঝতে পেরেছো? Understand, actually same type of cell is the same, and the cytokines also same interleukin 4, but this interleukin স্যার 4 which if hello হ্যাঁ স্যার বলছিলাম এইটা ফার্স্ট মানে টার্গেট সেলগুলোকে ইয়ে করবে তাই তো, মানে আপনার ওই প্লিওট্রপিটা ফার্স্টে এলো, তারপরে হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভেশন হলো, প্লিওট্রপিটা অ্যাক্টিভেশন। ফার্স্ট না, এটা প্লিওট্রপি অ্যাকশন। প্লিওট্রপিটা ফার্স্টে না, মানে আচ্ছা সাইটোকাইনের অ্যাকশন গুলোকে আমরা তিনটে 5টা ডিফারেন্ট ক্লাসে ভাগ করতে পারি। ও হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো হ্যাঁ দেখো স্যার। দেখাচ্ছি। কেন বন্ধ হচ্ছে না, যাচ্ছেও না, মানে the activity of cytokines, 5 activity, এটা প্লিওট্রপি, redundancy, synergy, antagonism, and cascade inhibition. These are the যাবো আবার কি হলো, these are the activity of cytokines. It is broadly one cytokine, মানে same cytokines can have different effect on different cell, মানে same component but their effect will be different on the different cell. And redundancy in the different types of cytokines then produce same type of biological response. Synergistic, that means increase the activity. So these are the you can discuss. देखो pleiotropy, what is pleiotropy? Now activated the TH cell, T helper cell, that cytokines which helps the activate the T helper cell, one cell के activate করছে, and ultimately
get the one cytokines like interleukin 4. Same. That will be target on the beta cell, thymocyte and mast cell. Then a different same type of neurotransmitter cytokines they effect on the beta cell, different cell like different target cell like B cell, thymocyte and mast cell, and their response also different because these IL-4, interleukin 4 to stimulate beta cell that produce activation, proliferation and differentiation. IL-4 in case of thymocyte they produce proliferation. IL-4 in case of mast cell they produce the proliferation. So one component is secreted from the one cell but which stimulate the different cell, and finally that action will be the different. But redundancy, it is the just opposite of the pluriotropy. In case of redundancy, activate the TH cell obviously, but they produce different types of cytokines like interleukin 2, 4 and 5. The 4 function basically proliferation, but basically they act on the target organ. Which is the target organ? Target cell? B cell. Target cell is the B cell. But here cytokines is the leukotrienes is the different, but here only one, but is the different like leukotrienes, mean T cell active after, that is called the redundancy. This type of effect is called the redundancy because different types of cytokines they activate the same cell and produce the same type of effect, that is proliferation. Next, the synergy. Synergy, you can know it. What is synergy? Synergy activate the T cell, the interleukin 4 plus interleukin 5s, and get together, fight, bind to the B cell, and they induce the class which to the IgE. That means the production of IgE, immunoglobulin eta epsilon, this hemoglobin eta, which is stimulated, which is secreted from the beta cell, but basically synergistic effect of IL-4 and IL-5 এখানে তো একসঙ্গে করছে না, সেপারেট হইতে either IL-2 stimulate the beta cell proliferation, IL-4 stimulate the beta cell and proliferation, IL-5 which stimulate the beta cell for proliferation. But here 2 IL-4 and IL-5 which is stimulate the B cell and finally the induce class of switch IgE. So they are just synergistic effect. That means IL-4 and IL-5 which is combined effect of the B lymphocytes and finally to induce the action of IgE. I understand? But that is called the synergistic effect or synergy. Do you understand? Hello? Yes, sir. Okay. The first one the pluriotropy, then redundancy, then the synergistic. You can understand. I think it will be very easier to. If you do not understand, then it will be a problem. Okay. Next, antagonism. What is antagonism? Antagonism, do already of you know in case of pharmacology. That means in that way, same T cell, TH cell will be activated and they produce IL-4 and interleukin IFN gamma, and they act on the B cell through block which is the IgE induction by the IL-4. Actually IL-4 কি করে? To induce the class of IgE, but this IFN gamma which is block the secretion of or synthesis of IgE. So that is the antagonism action. But what is the full form of IFM? Okay, just you can that's it. IFM. ঠিক আছে, just you can see in the next day.
So these are the antagonistic IFN. Just you can see the full form of the IFN gamma. Pranabo IFN. हाँ सर Just full form to দেখে নিও ওকে हाँ सर आगे नहीं দেখবো দেখি এত স্লো চলে না কম্পিউটার IFN gamma. Oh, interferon gamma. Interferon gamma is a cytokine, the critical both innate and adaptive immunity. And innate means natural immunity and adaptive means acquired immunity and function as the primary activator of the macrophages and in addition to stimulate the natural killer cell of neutrophils. I means interferon gamma. Okay, interferon gamma IL-4 which increase the IgE antibody, but INF gamma interferon gamma which inhibit the synthesis of IgE. So that is the antagonism action. Clear? Next is the cascade induction. Cascade induction, that means activate the TH cell and they produce IFN money, and finally the macrophages and that produce the interleukin 12 and activate again TH cell and finally INF alpha, TNF, tumor necrosis factor, IL-2 and other cytokines. This is called the cascade induction. What is the cascade induction? That means that some cell which produce some mediator or cytokines that will be effect on a particular target cell. That particular cell produce some another cytokines that will effect on the same original cell and finally they produce other types of or other different types of cytokines from the original cell. That is called the cascade induction. Cascade induction means same type of cell which effect on the other target cell, that target cell produces another cytokines, that cytokine stimulated the previously activated T helper cell, previous cell, and finally they produce more and different number of cytokines and they produce these other cytokines, they produce some other different types of biological action. Here only it is a specific, but here it is a non-specific, but it is also specific. But in case of cascade induction, so finally we get the different types of cytokines that have the different biological action. Do you understand this cascade induction? Actually Yes, sir. cascade huh? Hello सर कैस्केड इंडक्शन तो सर बोलो हेलो हाँ बोलो सर टीएच से আইএফএন ফ্যাক্টর থেকে তো আসছে স্যার এটা তাই না হুম এখানে যেমন দেখলে কি অ্যাক্টিভেট যেমন অ্যান্টাগনিজম দুটো এখানে একটা বেরোচ্ছিল ডিফারেন্ট অর্গানের উপরে কাজ করছিল ডিফারেন্ট সেলের উপরে কাজ করলো ডিফারেন্ট অ্যাকশন তাই তো এখানে কি হচ্ছে একই সেম সেল ডিফারেন্ট মিডিয়েটার and but same action and same cell also same. Okay, here say one organ they produce two different mediator that will be synergistic effect on the same cell and they produce the increase the class of IgE antibody. Here they produce two type, এখানে কিন্তু দুটো এসেছিল, দুটো synergistic effect addition effect আর এটাতে কি হয়েছিল antagonistic effect. That is the difference. That is the pleiotropy, redundancy, synergy and antagonism. Clear? But
ক্লিয়ার তো? এখানে একই জিনিস এসেছিল, ডিফারেন্ট কাজ করছে। এখানে ডিফারেন্ট clear. সাবস্টেন্স সেম ফাংশন করছে। এখানে টু ডিফারেন্ট সাবস্টেন্স ফর ইনক্রিজ দ্য প্রোডাকশন অফ অ্যান্টিবডি। নেক্সট, টু ডিফারেন্ট বাট দ্য ডিক্রিজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য আইজিই। মানে একই অ্যাকশনে ডিফারেন্ট, মানে দুটো নেগেটিভ পজিটিভ, সেই জন্য কি হচ্ছে আলটিমেটলি অ্যান্টাগনিজম অ্যাকশন হচ্ছে। বাট ক্যাসকেড ইন্ডাকশনে এখানে কিন্তু cascade, in case of cascade induction, when the stimulus come into the activate the TH cell, then produce TNF gamma. এখানে কিন্তু TNF gamma কি করছিল, টু অ্যান্টিবডি ই কে রিডিউস করছে। বাট ডাইরেক্টলি কিভাবে, বাই দ্য ম্যাক্রোফেজেস। এতে দেখো ম্যাক্রোফেজেস আমি দেখাচ্ছিলাম যেটা গুগলে, দেখো TNF alpha, interferon gamma. It acts as a cytokine, critical both innate and adaptive immunity, that means natural and acquired, and the function of the primary activator of macrophages. Basically, TNF মানে interferon gamma to activate the macrophages in addition to stimulate the natural killer cell, natural NK cell. Okay, this natural killer cell. So ultimately they stimulate the macrophages, and these macrophages produce TNF12, ILF, interleukin 12. TNF alpha stimulate macrophages, and the macrophages produce IL-12. This IL-12 activate the again this first one, মানে this TH cell, মানে T helper cell, and at the when the stimulation actually due to difference of stimulation or different signal, দেখো এই সিগন্যালটা থেকে ম্যাক্রোফেজ স্টিমুলেট হচ্ছে, তার জন্য কি তৈরি হলো, IL-12. যখন when IL-12 stimulate the TH cell, it will be activated and they produce TNF alpha, TNF, IL-2 and other cytokines. তবে initially stimulation, after stimulation TH cell produce TNF, INF alpha, IFN gamma, একটা ইমিডিয়েটর করেছিল, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, একটা ইমিডিয়েটই করছে। প্রথমে যখন স্টিমুলেশন হলো তখন একটাই কম্পোনেন্ট মিডিয়েটর রিলিজ হলো, একটাই সিগন্যাল এলো, IFN, ইন্টারফেরন গামা। সে কি করলো না, ম্যাক্রোফেজকে স্টিমুলেট করলো। ম্যাক্রোফেজ যে স্টিমুলেট হলো সে তখন কি রিলিজ করলো, IL-12, তাই তো? IL-12 আবার অ্যাক্টিভেট দ্য TH সেল, মানে ওই সেলটাকে আবার IL-12 দিয়ে। এবার বলবি যে স্যার কেন, তার থেকে IL-12 দিয়ে ডাইরেক্ট একে যদি ইয়ে করে যে স্টিমুলেশন করা যেত, হ্যাঁ স্যার, ডাইরেক্ট IL-12 কে ইনডিউস করলে ডাইরেক্ট স্টিমুলেশন করা যাবে TH কে। ডাইরেক্ট যদি IL-12 করতো তাহলে সেটা কার মধ্যে পড়তো, এই ধরনের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়তো। তাহলে কিন্তু সেটা ক্যাসকেড, মানে ক্যাসকেড মানে কি, একটা সিস্টেমের মধ্যে হচ্ছে, একই সিস্টেমের মধ্যে এ ওকে হিট করছে, সেখান থেকে যেমন একটা ক্যারাম বোর্ডের গুটি ধরো না, তুমি একটা ডাইরেক্ট হিট করে গুটিটা ফেলতে পারো, আবার কোথাও কোনো বোর্ডের কোনো একটা জায়গায় ডাইরেক্ট স্ট্রাইক করেও ফেলতে পারো। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, হয়তো অন্যের গুটি না হিট করে বা না টাচ করেও তুমি সেটা করতে পারছো। ডাইরেক্ট হিট করলে দেখা যায় যে অন্যের কারো এ হয়ে যাবে, গুটি হয়তো এ হয় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, তুমি সেটা ইনটেক রেখে কাজটা করতে পারো, এটা যদি ডাইরেক্ট। এবং সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তার ফলে এই যে প্রসেসটা হলো, এই যে ডিফারেন্ট IL-6, তার ফলে কিন্তু এই IL-12 কি প্রডিউস করছে, দেখো ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইটোকাইন্স, তার মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি উইল বি অকার। ফলে ক্যাসকেড ইন্ডাকশনে কিন্তু মাচ মোর বায়োলজিক্যাল অর ডিফারেন্ট টাইপস অফ বায়োলজিক্যাল এফেক্ট উইল বি ডান। এখানেও যেমন মাচ মোর হয় IL-6 2-3টে, এখানে তো ডিফারেন্ট টাইপস, এবং তার মধ্যেও আবার প্রত্যেক আরো বলছে আদার সাইটোকাইন্স, তার মানে আরো অনেক রকম হতে পারে। ফলে ইন কেস অফ ক্যাসকেড ইন্ডাকশন, ইফ এ ক্যাসকেড ইন্ডাকশন, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ হিউজ নাম্বার অফ বায়োলজিক্যাল এফেক্ট ডিউ টু ক্যাসকেড ইন্ডাকশন। ক্লিয়ার? এটা সিম্পল টেকনিক, বাট একটা ক্যাসকেড মানে একটা সিস্টেমের মধ্যে। নেক্সট, সাইটোকাইন্স অ্যাসে, যেমন তোমরা বায়োলজিক্যাল অ্যাসে, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যাসে, কেমিক্যাল অ্যাসে, রেডিও ইমিউন অ্যাসে, but how to assay the cytokine, that means determine the percentage of the cytokines in the body, this biological activity of cytokines, এই যে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এই যে দেখা যাচ্ছে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি IgE অ্যান্টিবডি,
রিলিজ করছে বা পলিফারেশন হচ্ছে সেটাকে অ্যাসে করতে হবে, তাহলেই বোঝাবে সাইটোকাইনের অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। দিস বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অফ সাইটোকাইনস ক্যান বি মেজার বাই এ ভ্যারাইটি অফ বায়ো assay. Basically, the bioassay is the process by which the biological sample their activity will be assessed, and which may be employ the factors of dependent like cell line or the antibodies or by the ELISA. You can use some cell line cytokine expression and their cytokine expression in the cell line. The different types of cell line: animal cell line, plant cell line. Here also animal cell line, because this animal cell line can produce, here use some element cell line, and the cytokines will be placed in the cell line and their expression will be assessed, or by the antibody through ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, or RT-PCR quantity of cytokines detect the presence of the mRNA encoding the specific cytokines. তো সাইটোকাইন এক্সপ্রেশন যেরকম তোমরা জিন এক্সপ্রেশনের অ্যাসে করে দেখো, এখানে সাইটোকাইন এক্সপ্রেশন করতে গেলে তাহলে অবভিয়াসলি ইট রিকোয়ার্ড সেল লাইন as well as the ELISA method or by the RT-PCR method. RT-PCR real time polymerase chain reaction for mRNA, because this cytokine is nothing but a proteins, and protein obviously there is a sequence of mRNA. If this mRNA will become, there is a cytokine expression will be done. Okay, you can done basically by the bioassay. Bioassay করে 4.5 point 3 point 4.3.2 point bioassay করা যায়। Next day I think discuss with the cytokine belong to the 4 structural families. Next day করি। Hello, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। next day we discuss about the 4 cytokines. Next day or continue? Actually I have some practical classes in diploma final examination, that's why I take over Okay, the sir. examination. Okay, সেই জন্য আমি সোমবারে আমি নিয়েও শেষ পর্যন্ত তোমাকে আপলোড করতে পারিনি, ওই দিন পরীক্ষা চলছিল 6 ঘন্টা বিভিন্ন ক্লাসে। ঠিক আছে, ফলে এইটা ঠিক আছে। একটু এধার হবে। আর ওই দুটো মেয়ে তো জয়েন করেনি, ওকে আমি দেখি লিখে দিচ্ছি কবে দেবে। আর কালকে তো ভাই এই দেওয়ার কথা, একবার বলে দিও তো। ও হ্যাঁ স্যার, ওই ইয়েটা, ওই প্রেজেন্টেশনটা কালকে পেয়েছিস? ওই দুজন ঠিক আছে। তাহলে এটুকু আপাতত আজকে এটুকু থাক। সাইডে থাক, কারণ আমার অনেকগুলো ভাইবা দেখতে হবে আর কি, অনেকগুলো পরীক্ষা আছে যেগুলোর ভাইবা আমাকে দেখতে হবে। আজকে মনে হয় 9টা ব্যাচে পরীক্ষা চলছে, 9টা ব্যাচে টোটাল 2টো হাফে করে। এখন 11 প্রায় 10টা 50 বেজে গেল। ঠিক আছে স্যার, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, টাইম হয়ে গেছে। ঠিক আছে। টাইম হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।